А вы согласны? Вы вообще согласны с тем, что Мара рассказывает? О том, что медицинское использование – это не курение, а вот именно как вот таблеточку принял, чтобы тебе легче стало, и все. Ну, дым вредно. Вапорайзеры – это один из самых… О, we can hear you. Please turn on your microphone. Sorry, I lost my connection. I apologize. That's not a problem. Okay, so you can see here that these are the types of drugs that we have found have potential for cannabis to either replace or minimize their need. Это список лекарств, которые может заменить каннабис. Опиаты, антипсихотические препараты, противотревожные. Каннабис помогает со сном, так что не нужно принимать всякие санмилы, сандоксы, доксиламины. Также каннабис является и стимулятором для людей, у которых, наоборот, сниженная подвижность, им нужно ее повышать. Антидепрессивные свойства каннабиса, вне всякого сомнения, лучше того, что предлагает фармацевтическая промышленность. So cannabis may be a more beneficial option at the same time doing less harm to the body. Каннабис – это вещь, которая может заменить синтетические лекарства, при этом намного меньше повреждая тело, печень и вредя организму различными побочными эффектами. So the size of the market is, the sleep market in the US alone is $70 billion per year. Рынок сна, то есть товаров, которые помогают человеку хорошо спать, составляет $70 миллиардов. То есть люди покупают мелатонин, схожие субстанции просто для того, чтобы нормально поспать. И эта цифра огромная. Anxiety is 13.6 billion. Люди, у которых повышенная раздражительность, в США тратят $13,6 миллиарда на успокоительное. And chronic pain, which is the biggest one, is $261 billion per year. Самый же большой рынок является рынок хронической боли. Люди, у которых постоянно болит голова. Мигрень, она может преследовать тебя годами. Раковые больные постоянно должны принимать лекарства, опиаты, чтобы облегчить себе боль. Каннабис в этом может им помочь. We consider the, well, let me also say then the orphan diseases, which are those that have too few people with the disease to justify pharmaceutical companies spending a lot of money on research, so they don't really have good solutions. And that's still over $42 billion per year. Orphan Diseases – это редкие заболевания. Может быть, не видно, но тут написано мелким шрифтом. Это рассеянный склероз. Приезжала женщина на коляске, у нее был рассеянный склероз. Это рак, болезнь Хантингтона, синдром Туретта, нарколепсия, синдром Лю Геррига и огромное количество других заболеваний, в которые фармкомпаниям неинтересно вкладываться в исследования для лечения этих заболеваний, а не купирования симптомов, потому что людей не так много, которые будут покупать эти лекарства. Им это просто-напросто невыгодно. Намного легче лечить от гриппа или заболевания, которые у огромного количества людей. Рынок этот $42,3 миллиарда, несмотря на то, что людей, которые больны этими заболеваниями, не так много. So we see the real opportunity here. If you look at the numbers, just of these conditions alone, it's over $351 billion per year. I distracted. Can you please repeat? Yeah, just saying, even with just these opportunities and not looking at any of the other types of pharmaceuticals that can be replaced, just sleep, anxiety, chronic pain, and orphan diseases, it's $351 billion that's being spent every year right now. Всего все эти 4 составляющие в сумме дали $351,8 миллиарда только в США. Еще есть огромное количество других стран, которые используют, может быть, на чуть меньшем уровне, чем в США эти лекарства, но все так же их
уровень затрат на них просто огромен. Эти деньги могли пойти на что-то другое, а идут на лекарства. So I think I'm just going to skip this because I think that people know you don't have to interpret this one. Just I'm going to go to the next one and say that, okay, let me keep going to, so now what we have to do is we have to have vetted products. We have to have a way for products to be examined by an independent group that has no prejudice towards one product or another to determine which ones are qualified to be medicine for patients. Все лекарства проходят обязательную сертификацию, и каннабис не исключение. Поэтому он будет проходить обязательно полный анализ на терпены, и если это уже готовая форма, например, это какой-то экстракт, он также будет проходить еще огромное количество различных инстанций, где будет замерен, там, не превышен ли уровень там, растворителя, нету ли вредных каких-то примесей. Все как в настоящих таблетках. Also, it's important that we examine the different educational programs that are available because some are better than others to make sure that physicians are receiving the highest quality of education. Также необходимо убедиться, что врачи и терапевты будут получать надлежащее обучение, как работать с этими продуктами. Врачу должно быть понятно, как использовать, как назначать, и для этого нужно провести большое количество работы. So the final point of all this is to have patients be satisfied. That is why we do all of this, so that patients will receive a higher benefit from the medicines that they're taking. Самая главная вещь, которую Мара получает взамен, это удовлетворение его пациента, потому что ради этого они все это и затеяли, работают, разрабатывают, стараются. So the new system that we're working with now, because we could no longer use the previous one successfully, is we are educating the physicians on the endocannabinoid system in plant medicine. We then provide the patients with the intake form so that we can collect the data, including their cannabis experience. The physician then explains to the patient and gives them specific prescription on how to use the medicine. The patients are able to select from a limited supply of products based upon what's appropriate for the physician's instructions. The patient then lets the physician know through the software what's working, what's not working. The physician can refine the protocol to keep making it better for the patient. And then once that's established, the patient's able to receive consistent medicine on a regular basis. Тут описан процесс работы врача и пациента. Сначала врача обучают об эндоканнабиноидной системе и о том, как это работает и как лечить людей. Затем идет работа с пациентом. Ему говорят, что вы будете использовать каннабис, врач назначает дозу, затем пациент выбирает среди ограниченного списка продуктов, которые ему подходят, он начинает его использовать и фидбэк, соответственно, сообщает своему врачу. Врач это все записывает, пополняется база данных. Если человеку что-то не подходит, тогда происходят какие-либо изменения, и после того, как уже известно, что эта дозировка этого, например, штамма или там 50 мг ТГК, там 3 КБД помогают человеку с болями, как только это становится выяснено, он уже начинает получать свое лекарство на постоянной основе. And here's just some examples of vetted products. We've looked at that and the types of products. The sublinguals are very effective transdermal patches. There's many opportunities for services and medicines that can be accepted by physicians to recommend for their patients.
Тут представлен огромный список, ну не огромный, тут представлен вообще визуальный ряд, собственно, форм, которые могут использоваться. Это может быть как капли, так и пластыри, и так и таблетки, которые просто человек кушает и получает все необходимое. Всё. So I just have a few quotes. I think I'm going to skip this one, okay? And just say the important one here is the reward for work well done is the opportunity to do more. So I hope that the people that are looking at this and thinking about getting into cannabis or already are, will think about it in terms of being able to do good to help a lot of people and make money at the same time, but not do it just to make money. Награда за хорошо сделанную работу – это возможность сделать ее еще раз. Джонас Салк. Что? And that's all. Сделать больше работы. Questions. Вопросы. Okay. С толерантности. Mara, we have a question about tolerance to cannabis. Okay. Have you ever been such, you know, yeah, have you ever faced this problem, tolerance to cannabis? Yes, but I need more information. Tolerance as to when you take a lot, then you need to take more to have the similar effect. We are talking about this tolerance. Right. You're talking about building a tolerance. Yes. Oh, right. So we have found in the research that we've done in the work with patients that when they are able to keep their dose more consistent without developing a tolerance, it's because they're using a variety of medicines and their whole plant. When they use the distillate and isolate, they tend to need to increase because they develop a tolerance. If somebody does develop a tolerance, do you want to interpret that first and then? Yes. I will translate this and then we'll continue. Okay. Для того, чтобы толерантность не развивалась, используются различные способы введения вещества в организм. То есть это съедобные, например, там мишки, как она говорила, пластыри, там кто-то курит джойнт. Но проблема в том, что если человек принимает, например, изолят ТГК или изолят КБД, со временем ему необходимо повышать дозу. Мара упомянула, что использовать лучше полноспектровое масло, то есть выжимку из цельного растения, чтобы там находились все терпены и все каннабиноиды, которые там могут быть. Изоляты, они такие полезные и эффективные. There are techniques to bring your tolerance back down if required. For example, if you stop taking cannabis for 48 hours, you allow your body, your endocannabinoid system, to reset itself. There are certain foods that you can eat, and there are certain things that you can drink to help to enhance this, to make your body have a lower starting point afterwards. Мара сказала, что через 48 часов после того, как последний раз был принят каннабис, эндоканнабиноидная система себя как бы перезагружает. Но вот мне не совсем понятно, я сейчас ей задам вопрос. Dr. Dustin Sulak on his website, I think it's healer.com, he has some good tips to help people to do this more effectively. You know, I heard that you need not to smoke cannabis to break tolerance. That's the first thing. But if you want to help, you need to do sports and sweat a lot, for example, run and etc. to improve your metabolism. So everything in your body will go quickly. So even the break in the tolerance too. Yeah, it's about 48 hours is what it takes for your ECS to reset itself. Да, говорит, 48 часов надо и на каннабиноидной системе, чтобы перезагрузиться. Еще раз вопрос. That's it. Is there some food to
if wait a second, everybody is asking. People are curious if you can eat some fiber or something to speed up the process of rebooting the endocannabinoid system. I don't know that there's any particular foods. I know some people say that they eat certain things and it helps, but I think it has more to do with time. Мара говорит, что у нее есть знакомые, которые потребляют там различные вещи, говорят, что это им помогает, но это, говорит, сугубо индивидуально, пока еще доподлинно неизвестно, она утверждать не будет. I'm going to say that you can go to healer.com. I'm looking right now to see where it is. If I can find the dosage program he has, let's see. Sorry about this. I mean, it's not my information, so I'm not exactly sensitization, switching from inhaled to tinctures. I'm not sure, but somewhere in his website, he has, tips for resetting. But it's not magic. All you have to do is stop using it. And if you're using a high dose of cannabis, I always recommend that people titrate down slowly over time. Don't go from using a very, very high amount to none for 48 hours because you might feel very anxious, you might have trouble sleeping, that sort of thing. So instead, slowly go down until you take nothing, then start 48 hours before you then start again. Если вы принимаете большую дозу каннабиса и хотите сбить себе толерантность, Мара не советует просто вот как перестать употреблять вообще. Важно снижать потихоньку дозировку. По поводу того, что ускоряет, Мара говорит, что я знаю доподлинно, что ускоряет. Это если вы не будете употреблять, толерантность будет падать. А по поводу других способов, которые этому способствуют, она не знает. One other thing that I would like to add to this is if you stop feeling the cannabis, you stop actually having where you don't actually feel high at all. That doesn't mean that it's not working in your body. It just means that you have acclimated to it. So if you're using it medically, the goal isn't to feel high. The goal is to diminish a problem. So you may not feel it anymore at the same dose, but it may still help your anxiety. It may still help your pain. It may still be working on cancer cells and things like that. So it isn't just about feeling high. It's about having the medicine do its work within your body. Мара сказала, что если вы употребляете каннабис и в какой-то момент поняли, что он на вас не действует, то это неправда. Если вы его употребляете, он все равно на вас действует. Просто у вас нету вот этого окрыленного состояния. Она упомянула, что медицинское применение – это политика уменьшения, как она говорила в начале презентации, а не употребление ради веселья. Any more questions? Maybe no, Mara. It's time. Thank you for your presentation. My pleasure. Thank you so much. You all have a nice day. Плохо, я сразу скажу. А я вам скажу, тут є факти,